Brigita, good morning. Priska, hi. Hi, hello everyone. Hi, good morning. Brigita, so tell us, what is the situation? Well, this is mainly the request, for help from my dad. um, he has asked me to ask you to help him out because whenever you know he's trying to deal with that matter himself, he feels even worse. So he suffers from constant attacks, um, and he sees beings, and um, he can't sleep properly at night, and his energy is not that strong, and he has constant headaches and back pain, and lots of things are happening. So he's not here because he keeps saying that whenever he's trying to go through any session or express himself, he feels even worse. So I'm here instead of him, and you know we Okay, hope that okay. we hope we hope that you will help us. I know I don't have anyone. It's your father to help himself, Yeah, and through you, why not? And I'm only an intermediary in the session because yeah, I extract the information from him, the subliminal part through you, and we can elaborate this information. Only this. And Priska is here because maybe you need support in the hypnotic environment or not. hmm, So we are here. The first person to go into hypnosis is you. So please, okay. let's go. Can you see me? Yes, very well. Oh, it's cold there, right? Just in case, because I do remember last time I was feeling cold, so Yes, but you can see me if you get cold or hot in the session because you can regulate your temperature into hypnosis. You can do it, but I need to know. So if you get called into the session, please tell me. okay. Now I count 10 to 1 so you can get relaxed. But if you start to visualize or feel something during the counting, please tell me. If not, let me count until 1 and you get relaxed. 10, nine,
while you were counting, I actually saw some black being with white teeth coming towards me and trying to scare me. And now I can see my dad like fighting some kind of darkness that is around him. Okay, block time. Everything is blocked. Everything cannot move anymore. But you, yes, you can move. You don't have any limit of space and time. So, first of all, identify your father. Just read his DNA and tell me if it's him. It seems like it's a small piece of him. Mm-hmm. A piece of him? Yeah. What piece? Like he's not whole, like he's not full. It seems like some parts of him are somewhere else. Mm-hmm. And the rest of the pieces, what are they? Well, the main that I see now is like a white baby, but the rest of them, I can see some kind of four black strains coming out of that white baby. And where is the other being? Other parts of my dad are kind of locked in a black kind of black cocoon or some kind of round circle, and they are connected to that white baby. Okay. The DNA of this being and your father is the same? Yes. Which is the form of the being? Can you repeat that again? Which is the form, the silhouette of the being, the other father of yours? They are the same small babies. Babies. He's fighting with himself, so? No, what I can see now, after you said to stop, to block the time, I could see a white baby inside of him. Okay. And the being? There was a being, right? Yeah. So that black being is standing in front of me because you said to block the time. So he's just standing there. Perfect. This being is connected, this being, with your father or not? He's connected to that darkness that he's fighting. With ambient? With the darkness? The darkness. It's connected to the darkness where your father is in. Yeah. What is the function of this being in this situation? His skill. To control him? To control him. What is the name of this being? He's not telling me. Okay, ask your father if he's allowed to work in him in the session through you. Yes. Is he afraid? Yes, he is. He's basically crying. Okay. Okay, first of all, we have to work, but with not all this fear, because fear is an obstacle. So tell your father that this fear is only an energy, is his own energy, and he can remove it. So tell him to recollect this energy, extract it from himself, and throw
from a portal until it disappears completely. Tell me what is happening. Well, when I told him to get rid of the fear, it seems that all that black energy kind of got collected in a circle Mm-hmm. with that black being as well. Mm-hmm. And Mm-hmm. now I told him to put all that circle full of that being and fear to put into portal. Mm-hmm. Okay, now I want to do something. Priscam, I need you in the hypnotic environment too, because you will channel the being, and you, Brigita, will channel your father. Okay. So, Prisca, when you are in, tell me and tell me before, what are you seeing? I'm there. I'm in front of both of them. I Mhm. can see the father and I can see her. And the being? The being is in front of the father Mhm. and is trying to put him down. Okay, what is the name of the being? Oshin. Oshin. What a beautiful name, Oshin. Okay, I want to talk to Oshin. May I? Yes. Oshin, Oshin, do you like Prisca? No. Okay, so you will be channeled by Brigita too. Brigita, do you allow me to talk No. directly to No. him, to the being, through you? No. Yeah. No. Okay. No. When I talk to him, I call him Oshin too, Brigita, okay? Okay. Oshin too, No. can you hear me? No. Oshin too. Yeah. Do you like do you like Brigita? Yes, she's tasty Why do you like Brigita and not Prisca? because she's Brigita. She's a bit weaker. Priska is stronger. Ah, for this. Ah, you are a very intelligent being, eh? Mhm. You go to the weak people, no? Mhm. But not, you are wrong, because Brigitte is not so weak, awake. Brigitte is strong, is very strong, and she can destroy you. I can feel that already. Ah, okay, very good. Okay, now let me with Brigitte. Disconnect, Brigitte. Brigitte, Yeah. how did you feel when you channeled him? Cold, hmm and I was shaking. And after the channeling? Um, Everything just got relaxed, and Okay, it's very important because this is about your thoughts. If you think you are strong, so you are strong. If not, not. So remember, your power is you, your thoughts. Okay, Oshin, if you don't like Priska, you can try me. Do you want to try my body to be channeled? Ugh. Eh? Blech. Okay, do you prefer Priska, so no? Or do you prefer the father of Brigitte? Oh, Okay, yes. why do you prefer the father of Brigitte? He's mine. hmm I can do what I want. hmm What do you do with him? Everything is totally under my control. He's a Okay, muppet. Oshin, He's stupid. Oshin, listen to me. You are programmed. You think what you are tell me are telling me, but it's not the truth. You are wrong. Oh, no, 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 no. Listen to You're me. wrong. I'm your salvation. Listen to me. You are a prisoner.
You are into a control system. You are controlled. You are a No. prisoner and you are in danger. Listen to me. Don't you want to listen to me? It's a No. warning, a very serious warning for you. No? You smell. You stink. Yes, I know. You Because are a prisoner. y- He's a prisoner of mine. You all no, are prisoner. no. Oh, yes. Okay, I demonstrate you that is not the truth, but the opposite. So now you Mm, will feel a very strange sensation of fear. When I say three, not before. mm, One, two, mm, three. mm, Now you are completely afraid. Your frequencies are changing. mm. Your frequencies are getting low, 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 lower and lower, and you now are feeling that what is fear for you, for your frequencies. And now you are very scared, and I am only your salvation. Help me. hmm Okay, Mm, now I want to talk to you through Brigita too. Brigita, do you allow me to talk to him now, in this moment? Yes. Okay. Ocean 2, Yeah. how are you, Ocean 2? I feel weak. Mm-hmm. I feel that my energy is just going from me, Mm-hmm. And and I feel that I cannot control Brigitta's dad anymore. you are in danger now. Are you aware about this now? Yes, Okay. but I don't like that feeling. Yes, I know. Because you are a prisoner. Now, now you know. So, Oshin, now tell me, do you prefer Priska or Brigita? mm, I don't like anywhere. I just do not like, to be anywhere. I just want to run away from here. Let me with Brigita. Disconnect Brigita at all. Disconnect from him. Brigita, Yes, how are you? I'm good. Okay. Yeah, I'm good. Oshin, let me with Priska now. Priska, disconnect. Priska, yes, what did you feel when you channeled him? I felt that he wanted to escape. He was trying to call someone, to call Mm-hmm. some support Mm-hmm. from like some friends or Okay, people that could help him, other perfect. entities. Brigitta, now I want to talk to your father. May I? Yeah, Sigmas, yes. how are you? Tired. Yes, I know. But don't worry. Do you know me? Yeah, Brigitta was telling me about you. hmm Okay, so do you allow me to work on you in the session with him, with her, your daughter? Yes, please. Okay, so did you see what we did? Yeah, I'm trying to do the same, but I don't know why it's not working. No, you did it. Not me, not your daughter, not Priska. But you did it because you was connected. You are connected with this being, not us. But because you gave authorization to us to work on you in the session, so having your authorization, we can do it. But it's your power, it's your will, it's your energy, not us, not ours. Okay. Now try by yourself. Observe ocean. How do you see ocean? I can see him in a cage. In a cage. This cage, you created this cage. Now you can transform him into a bird in a cage. Now, one, two, three. It's a bird, Yeah, it's a blackbird. a blackbird. Okay, I want to hear this bird, the songs of this bird. Let me with him, please. Ocean, ocean two. Car. What it is?
What is that? It's my singing. No, no, it's not singing. You can't talk at all. You are a bird. You only can do something, some sounds. Ocean 2, can you hear me? Car. Ocean 2, Car. what happened? That's my singing. Okay, you are very seriously in danger. You are going to death, to die, sorry. You are going to die. Don't you know? No, I don't want to. Yes, but you are going to. Let me with Sigmas. Sigmas. Yes, I'm So here. you did it with your power. A black bird into a cage. It's your prisoner now. And why this? Because when a being is inside you, it's under your power because you are your power. It's under your will because you are your will. Because he is moving by your energy because you are your energy, your essence. But you have to know this. You need to know this because if you don't know this, you can not use your power. It's like you have many money in the bank, but you don't know it. So you are not rich because you cannot use your money. But if you get the information, if will be aware about your money in your bank, you can use it and you are rich. So you need only this information that you have the power, and now you discovered it. Now tell me, what do you want to do to him? You can do anything. Tell me. I just would like to break his neck. Why? Well, it just feels right because the way he treated me, I feel that it's time for him to get something back. Okay, do it and tell me what is happening. What happens? Tell me what happens. Well, the blackbird loses his head, and there's a body lying and there's a head lying separately. Mm-hmm. In the cage. You can do anything now because you are aware of your power, and this being is, unfortunately for him, in you, inside you. You have the power. You can dominate him. But it's not enough. Because even though you are dominating the situation now, the position changed among us, among you and him. He is in your creation, in your essence. He is in you. It's an interference. You can dominate, okay, but it's an interference for you and him. If you want to get free, you can eliminate him from your space, your essence. Do you want to do it? Yeah. Okay. But first of all, first to do it, tell me, what was the esoteric cause of your headaches? You can get the information now. The information is everywhere. Just connect with him, with it. I can see a woman. Mm-hmm. Mm-hmm. And she gets angry with me, and Okay, but tell me one thing. The headaches is not the cause of this headaches is not this being ocean. no. Ah, okay, it's another one. Okay, okay, but tell me, what was the esoteric cause of your back pain?
It's from childhood. Uh-huh. So there is not this being? No. Okay. And about your attacks, your esoteric attacks, what was the esoteric cause? Tell me It's if it was this being or not. 50%. 50%. Okay, just remove this 50% and let's continue with this session. Now, you are going to remove any authorization you gave this being to stay with you inside you. Any permission, any authorization. So, I count 1 to 3. When I say 3, you realize your will to not having him anymore in you, and he disappears at all. He never existed. Ready? Ready? Yes. So, 1, 2, 3. Disappeared. Tell me, what do you see? Um, Nothing. Mm-hmm. And I feel light in my chest. Mm-hmm. Mm-hmm. Okay. Priska, what did you see? Yeah, I see that is like kind of pushed him away, and I can feel like this energy moving out from his chest, Mm-hmm. just like she say. Mm-hmm. Perfect. Okay, so now, Zygmas, let's go to the esoteric cause of your days. Just go there. Where are you? I'm a little boy, Mm-hmm. and I can see my dad and my mom Mm-hmm. arguing and fighting, Mm-hmm. and I cover my eyes and kind of cover my head. How old are you? 5. Zygmas, how old are you? Zygmas, what Yeah, happens? What happens? there was some kind of energy. Uh, um, I just went deeper into situation. Mm-hmm. I'm not 5. I'm 3. 3 years old. Yeah. Okay, so continue. What happens? I basically see that there are some black beings behind my dad, and they are forcing him to be violent towards my mom, Mm-hmm. and I can see that. Mm-hmm. And I cover my head and my eyes because I don't want to see that. Mm-hmm. And I can see that there is some kind of one of those black beings coming behind my back, Mm-hmm. and they are connecting with my arms and legs, Mm-hmm. and I do not like that. I feel that they are moving, moving, moving my body and my mind like against my will. Mm-hmm. I'm trying to escape that, but I'm so afraid to be alone. I'm so afraid of what I can see, and I can feel that that being is taking over. Uh-huh. Zygmas, actually, it's your will because you are afraid. And when you're afraid, you think it's better to do what they want because of your surviving. So always it's your will, always. But if you want to understand, just observe your subliminal conversation with this being in this moment when they connected to you and tell me what do they say to you and you to them.
That being is telling me that I will be very strong Hmm. and I will never be alone. Hmm. And I am agreeing to that even though that I don't like Hmm. it. Of course, because you don't want to feel this fear, and you accept what they do. What do they say? What do they tell you? So now observe why you will have many headaches in your life. Observe in your head. Because that being who has control over me, Hmm. who moves my legs and arms, Hmm. there is some kind of black connection in Hmm. my head Hmm. with that being. Hmm. Okay, observe in your head exactly what do you see. If you see something that is not yours in your head. Yeah, I can see some kind of black cycle. Hmm. Okay, and just tell me, what is the esoteric cause of your back pain? Observe It in your back pain. Your back, it's the sorry. it's the same black being that has Hmm. connection with my head. Hmm. Do you see some devices in your pain, in your back, in your shoulder, in your column? It's some kind of black cycle as well, just like in my head. Okay, and observe the esoteric attacks you will have in your life, and tell me what is the cause. It's not this black being. Hmm. Another one, Yes. and this another one is not here now. No. Okay, so now just think about this being. You are 3 years old, you are in this situation. Now you know what happened, now you are seeing this situation, but now you can see this with your new perspective. Now you know your power is you. You accepted to stay with this being. You gave him authorization. Now you can you can eliminate all this authorization, but you can order this being to remove any implants he puts in you because it's your power. Just do it. Order him to eliminate, to remove any device in you. And tell me what is happening. He has disconnected from me, Hmm. and I can see that now he's afraid of me, Hmm. and he's standing in front of me with this with other black being who's controlling my dad. Hmm. So they feel lost. They don't know what to do. Hmm. Okay, observe Priska. Do you see Priska? Zigmas? Yeah. Do you see Priska? Yes. Where is she? She's standing on my left. How do you see her? She's a very light and shiny. Hmm. And Priska, do you see Zigmas? Yes, How do you see yes, I him do. now? Now I see him he's standing up, and I see his upper body is more energetic, but I still see that his underbody is kind of missing. He's like still not complete. It's not like it's not the whole of him there. It's still like in pieces like Hmm. before. Hmm. So his energy fields is not all connected yet. Hmm. How many pieces of him do you see? I see 3 pieces of him. Hmm. And where are the other two parts? The other 2 parts are lost in the dark still, in Uh-huh. a dark, Hmm. in a big dark hole. Okay, just go back in time and tell me
Just go to the moment when she is divided in three parts. Tell me what is happening. I see like he's one of like the bottom part of Mhm. his body is like sucked by this dark energy. Is like they sucking him and they taking all his parts and they taking away from him, but they can't take the whole other body because the the top part of his body is it's held by other entities. It's like many entities they were fighting for him and they didn't want to let him go. So that's why he was divided in three pieces, because one piece for one entity, one piece for Mhm. another entity, and the last piece for another entity. Okay. Zigmas, what do you see now? I still see those two beings standing in front of me, and I feel that Priska is closer to me, Mhm. and I I started feeling some warmth coming into my feet after what she has described. But you don't need to do this, to feel this, because you have to do another thing now, Zigmas. You have to go back in time. Just go back to that moment when you are completely entire in your body. Your body is completely entire, not divided in many parts. Just go there. When you are there, tell me. Are you there? No, Go back in time. Go back. Go back. Go back. When you are not divided at all. Are you there? yes, Okay. How do you feel? I feel happy, Mm-hmm. and I see myself as a farmer Mm-hmm. dressed in some kind of old clothes that probably were Mm-hmm. Okay. into. Friska, how do you see him now? I see him like, yeah, he's better, but I still don't see like complete. I can feel that already something is attached to him. I don't Okay. feel that where she is the right o- moment. Okay, but he's entire now, right? Yes, Okay. yes. Okay. Now, Zigmas, now you have to go forward in time, and when you arrives at that moment when you will be divided in two or three parts, you don't allow this process. You refuse this division, and the division will not be existed, will not exist anymore at all. So do it and tell me what happens. I can I can see myself on a stone, Mhm. my arms and feet tied, and there is a lot of fire, and I can see even, I think, one of my parts standing and watching me being there. Mhm. It seems that there's some kind of ritual and they're trying kind of to sacrifice me. I can see other people dancing. Okay, tell me if you are not to be, are not going to be divided, first of all. Yeah, I have I have stopped the picture, and Hmm.
and I'm refusing. I'm stating my will that, Okay. And so, but I still see that other part of me standing and watching. So yes, we are not completed the process, but I need to know if you are completed entire in your body. no, I'm not. Why? What happened? Just go back in time and repeat the process. Refuse any division. Go back until you are entire in your body, you are not divided, and when you go forward in time, refuse this division. It's your will. You can do anything you want. Do it. Sigmas, Yeah. tell me. Priska, what are you seeing? What I see that there is like an outside entities that's trying to interrupt him while he's trying to go through this process. He's an entity that he has like a very powerful energy, and it's like cutting him while he's trying to put himself back together. He's using this like laser energy to chop him off again. Okay, and this being is connected, this being with him. Yes, Is the being you saw before? yes. Okay. Sigmas, Yes. what did I say you? What did I tell you before? When a being is in you, you have the power. So block this being. Do it a prisoner of you. Another one. Yes, block him. I want to talk to him. What is his name? Aaron. Aaron. Let me with him. Aaron. Aaron, Yeah. what happens? What happens now? I don't want to let him go. And And I can feel that he is pressing me down and he wants me to go into cage. mhm. Now you can't move. You cannot move anymore. You cannot talk. You have no. You cannot do anything. You are completely blocked. You are as you are dead. Oh, very good. I like you in this way. Blocked, mute, relaxed. Let me with Sigmas. Sigmas. Yes. So, you have the power. You can do anything if something is interfering with you. So now, you can delete the division. So go back in time, and after you can forward in time, you can move forward to refuse the division. Do it and tell me. I'm together with all of my parts. hmm Okay, Priska, what do you see? Yes, now I see that his parts are all together, but his mind is like somewhere else. It's Or still controlled. hmm Okay, Zigmas. Yes. Now you have the power of the situation. You know. Okay, you already know. But now I want you to remove anything inside you in your creation. I want you free. I want you get free. So I count 1, 2, 3, and you destroy this Aaron and everyone in you. Maybe there is anyone more. Okay? Okay. I'm ready. Destroying. Okay. Destruction is only a transmutation. You don't allow
to stay in you and that disappears. Mm? It's only in you because your power is you. Your power is in you and not outside. So, I count 1 to 3 and you do it. 1, 2, 3. Free. Priska, what do you see? I seen like a very powerful energy that came from his like mental energy, and he blew these entities away from very far away from his energetic fields. Mhm. And you, Zigmas, how do you feel now? I feel relaxed and calm, and I feel good because now um, I'm learning again, to be in control of myself and of my life. Mhm. Now, Zigmas, let's come back to this present moment when I'm talking to you. Now, how are you now with these new esoteric conditions? I feel good, but I can see that there is something happening in my left body, left side of my body. There is some kind of, What do you see? it's kind of dark. Priska, what do you see? I hear a voice, and this voice saying is talking to him, and this voice saying, "Be careful, because your heart is weak, and we're going to connect to your heart. Who is Be this? careful, Who be is, careful." who is this? Is something that is uh, is in his mind. Mhm. Is like a tiny little Mhm. snake. Okay, Zigmas, so tell this energy to stay in front of you right now to present yourself, himself, right now. What do you see? I can see some kind of crocodile with a snake around him. Oh, what a surprise. Okay, so it's another one, a reptiloid being, trying to interfere with you. He knows that you are very powerful, and if you think or believe in something, you can create this. So, if you believe in his words, you can create a situation, but not. You now are free. Your thoughts are yours. So, do you want to eliminate these beings, these reploids too, from your space? Yes. Do it. Now! That's it. You know now how to do. You know now the mechanism of the interference, so you can solve anything. What do you see? That I don't know what happened, but it disappeared and it appeared again. Now it's standing in front of me again. Okay, so let's find out what is the cause because they are there reappearing again. So go there. Where are you, Zigmas? Zigmas? Yeah, I'm drawing a picture on a street, Hmm. and I'm running into orphanage where I was living as a little boy. Hmm. And what happens? And I can see some older boys
teasing me and bullying me Mm-hmm. and pushing me around. Mm-hmm. And I basically asked for help from my mom and dad who are dead to to help me to protect myself. And that being is that reptiloid is coming to help me. Okay, so this reptiloid is in you because of your traumas or bad memories in you. So observing your mental body, all of your traumas, all of your bad thoughts, all of your programmation, these are only energies, informatized energies in you. Observe this energy in your head and take them, extract them from your head. How many energies do you see? I can see two strings coming out. I can see one coming out of my chest and another one coming out of my head. Mm-hmm. And? Mm-hmm. And I don't know what to do with them. They just in front of me, like flying, you know. Mm-hmm. Move. Okay. When you threw them away at all and you don't see any more of these energies, just tell me. It seems that that reptiloid is trying to put them back in me again. Okay, wait a moment. Priska, what do you see? I see that is weak. Is weak. His will is weak, and then I see that there are. He keeps saying like the little ants are annoying me, and I see that there are little ants, little insects trying to bite his feet, and he doesn't know what to do with them because they're really annoying him, and this is distracting him from full powering his will. It's still the entities, they're Okay, playing tricks on him. tell him that traumas in the past lives, are there to be used by these beings to get in touch. So now he have to remove these traumas. Traumas are only energies. Trauma or yes, traumas. Before, uh, just now, just work on these traumas. How many traumas do you see? Two. Two? Okay, remove them. When you have these two traumas in your hands, tell me. I have them. Okay, now when I say three, you throw them out away, and they disappear at all. Ready? Yes. 1, 2, 3. Out. Destroyed. What do you see? Nothing in my hands. Okay. Tell me if you see these insectoids or reptiloids you saw before. Yeah. They are still standing there. Okay, now you can destroy them because you know you don't need them and you don't want them in your space. So, when I say 3, you will do it, as you know. 1, 2, 3. So, Zigmas, what do you see? Nothing. How are you?
I feel tired and confused, and I'm happy in the same time. Now go here at this present moment when I'm talking to you. This very moment. How are you now? I feel lighter, hmm more relaxed, hmm and calmer. hmm Are you confused? Yes, a bit. Okay. Priska, how, Yes, how do you see him? I see that he's sitting down and he's very tired and he has his both of his hand on top of his head and he's like shaking his head like this, like Yes, this, like this. confusion. It's only an energy, the residual energy of the past interference. He has just to recollect this energy and to throw away. Just tell to do it and tell me what it does. He's like shaking this energy off his head and now it feels much lighter, but more empty, much more empty. hmm And now his head is hanging down like this as well, and he's very tired. And Okay, now tell him to re-energizing himself by his own frequencies, his own energy, and tell me what it does. he's asking his daughter to help him. He's Daughter. asking her hmm to to give her hands, and he's saying that he doesn't know how to do it, so he wants some help, and she's helping him, and she's telling him to find that light that is inside of him, and he's finding this light. This light is placed inside his heart, and he's making this light growing and growing and growing, growing, and he feels so much better now, and his body is lighter, and he starts to float. He's floating now, and he feels so powerful, hmm and he feels so fresh, and he feels really good. Okay, Zigmas, how are you now? I feel like crying hmm Crying for what? because it feels so good. hmm Wonderful. And continue. What do you feel? I feel so light. I feel that there is no limitations and boundaries of my body anymore. Do you want to tell your daughters anything? Yeah. Tell her. I love her so much, and I thank her for showing me and helping me how to do that. How freeing myself. Thank you. Okay, now, Zigmas, let me with your daughter, Brigita. Yes. Disconnect. Brigita, Yeah. disconnect. Totally. What do you feel now? My body's shaking, but I'm okay. Shaking for what? Yeah, uh, it just there's some kind of energy was going into hmm to my fingers, and now it's good. Observe your father. How do you see him now?
I can see him light, um, but I still can see an old lady. Ah, no lady. Yeah, looking at him. Who is she? She's she's someone that another lady with the black hair has asked her. Um, just give me a second. Okay, Priska, what do you see? I see this spirit that is standing by him, and she's like caressing his face, and Mm. she looks like that she's in love with him, or like she's Uh-huh. very attached to him. Is she alive? No, she's dead. Okay. So, Brigita, Yes. now you can open a dimensional portal by an high frequencies for this woman, and you can invite her to stay to go there. Just do it and tell me what is happening. It seems like she was leaving, but then she has changed her mind, and she's still standing next to my dad because there is some kind of connection. Okay, okay. So tell your dad to open this portal and to go to the other part. Him, your father. What happens? I can see him cutting the connection. Cutting. Yeah, cutting the connection Mhm. with that lady. He uses some kind of Uh-huh. shiny knife. He can take the woman in this dimension, new dimension. He can do it. He's trying to cut, but there's something. He keeps asking for my help, and No, no, your help, no, because he knows that he can do anything. He don't need, doesn't need mm, to look for help outside himself. So, what happens? he keeps cutting, but it's still there. Okay, and And nothing changes. He just carries on cutting, and he's struggling. He just keeps repeating the same movement. keep your father and this woman with your hands. One in a hand, one in another one. Yes. Perfect. Now I count one to three. When I say three, you go there with them in this dimension. High frequencies dimension. One, two, three. In. You are in. Yes. How do you feel there? Like we are flying, but Mhm. there's And your father? no ground. And my father feels lost because Lost? it's very unusual state for Ah, him. your father, your father. Yeah. Okay, and the woman? And the woman is down. Down. Yes, so below. She's calling him. Hmm. Does she like this dimension? My dad? No, the woman. No, she wants to come up and stay Yes, with us. but the dimension, the frequencies are very good frequencies. So the portal we opened is a wrong opened. So just open you another one. The frequency, there is a frequency, a very good frequency for the woman and your father too. Not so high, not too much high, okay? Not high and good for you. Think, think about them. So open this portal. Good. What is there over the portal? What do you see? I can see my dad chopping the connection and throwing that woman away. Yes, but tell your father to stay calm.
Okay. Now, what do you see over the portal you just opened? Light. Lights? Okay. Go there with the woman and your father and tell me, how do you feel? How does your father feel? And the woman too. So, They are standing. They are standing in front of each other. mhm. How do does your father feel that there? Good. Good. And the woman? Yeah, good. Okay. Ask the woman if she wants to stay there or to go back where she was before. She's saying that she doesn't want to have anything to do with my dad anymore. Oh, wonderful. So now tell her that if she wants to stay there, she has to go away from anything in the earth, organic and inorganic, corpse, body, and objects. So tell me, what do you see? She's turning away and leaving. hmm Your father too can remove anything on earth because in this dimension the disconnection is easier. Yeah, he has packed something, ball and thrown from Okay. that at her. And you can do the same thing for yourself. Maybe you have something to throw it away. When you're okay, just tell me and let's go back. Yes, everything is fine. Okay, so now I count 1, 2, 3, and you and your father will go back at this very moment when I'm talking to you. 1, 2, 3. So you, Priska, and your father are here at this present moment when I told to you now. How do you see your father? He's happy and he's holding my hand. How are you? I'm very good. How do you see Priska? She's light and clapping her arms. How are you, Priska? I'm good. Okay, so now let's go back to the real physical world. I count 1, 2, 3 for you both, and you go back here. 1, your body is waking up, and you can feel your body getting stronger and stronger and stronger and stronger, and you feel your body lighter and lighter. And the sensation is very good. You feel yourself relaxed, calm, and in peace. And 2, you feel a very good sensation of wellness, of happiness inside, and you are happy, light, strong, and happy, and full of energy, full of happiness, full of yourself. And 3, open your eyes. Priska, how are you? Good. And you, Brigita? Yeah, I'm getting there. Wow. Thank you, Priska, for your help. No, you didn't do anything. Yeah. Are you here? Sure? Yeah. 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 I felt that I was going
that I went very deep, you know. I just could feel things happening, you know, like just going, you know, into places. Yeah. Okay, Brigita, thank you very much for the session for your father. I ask you if you want to publish. Maybe your father wanted to publish. Told you he wanted to publish. Yes. Yeah, yeah, that's Yes. fine. So we can publish the session Yes. on internet, no? Okay. Yeah, And you need your face covered or not? please, yeah. Yes. Okay. Just I would like to keep it private, you know. Okay. Okay. So uh, I just stop the record, but you stay there. Don't go away. Yeah. Bye. Hola. Cześć. Otro vídeo disclosure para hablar de un tema interesante del que mucha gente va preguntando. To nasze drugie wideo na Disclosures i poruszymy pewien temat, który jest bardzo interesujący i dla nas, i dla Was. Hoy hablamos de la destrucción de las entidades. Dzisiaj porozmawiamy o tym, co nazywamy niszczeniem bytów. Habéis notado en diferentes sesiones y además hechos por diferentes operadores que hay formas diferentes de tratar las entidades. Pewnie zauważyliście w różnych sesjach, ale też u różnych naszych operatorów, że traktujemy te byty w przeróżny sposób. Hay sesiones donde se destruyen, sesiones donde se dejan ir, sesiones donde se interactúa con ellos de diferentes maneras. Są takie sesje, w których na przykład je niszczymy, w których pozwalamy im odejść, albo takie, w których wchodzimy z nimi w interakcję. Vamos a ver qué pasa realmente en estos casos. Zobaczmy, co tak naprawdę się dzieje w tych wszystkich przypadkach. Algunos clientes no quieren destruir estas entidades porque tienen una forma de ver la situación con compasión, con un cierto tipo de sentimiento. Są tacy klienci, którzy nie chcą niszczyć tych bytów, ponieważ odczuwają coś w rodzaju jakby współczucia dla tych bytów. Pues esto no es así y hay que corregirlo porque eso significa que hay un nivel de conciencia no tan elevado para poder entender lo que está pasando en sesión, que es importante. I chcielibyśmy to skorygować, bo to oznacza, że poziom świadomości nie jest tak wysoki, aby zrozumieć, co tak naprawdę się dzieje w trakcie tych sesji. En realidad, nada se destruye. Todo se modifica, todo transmuta, pero nada se destruye. Tak naprawdę niczego się nie niszczy. Wszystko odbywa jakiś proces przemiany, modyfikacji, ale nic się nie niszczy. Cuando una persona se muere, está dejando su cuerpo físico, muere el cuerpo físico, pero la persona está transmutando, está traspasando de una dimensión a otra, sigue existiendo. Na przykład, kiedy ktoś umiera, pozostawia swoje ciało, ale tak naprawdę nie obumiera całkowicie, po prostu przechodzi przez wiele wymiarów, do innego wymiaru. Solo es un movimiento hacia otra dimensión u otra densidad, se deja un cuerpo que permite de vivir en la dimensión física para ir a otra dimensión más etérica, más sutil. To tylko pewien ruch, który pozwala przejść do innego wymiaru, do wymiaru, który jest dużo bardziej subtelny, który nie jest fizyczny. Cuando nosotros destruimos una entidad en ambiente hipnótico, simplemente estamos dejando esta entidad traspasar nuestra esfera energética para que salga y que se vaya de nuestro espacio energético. Więc kiedy niszczymy byt w naszym środowisku hipnotycznym, to tak naprawdę sprawiamy, że ta istota wychodzi z naszej sfery energetycznej, przechodzi gdzie indziej. Entonces, no penséis que la entidad se destruye realmente, que se muere, que no va a existir más o lo que sea, porque simplemente es una transmutación. Więc nie myślcie już w ten sposób, że ten byt umiera, że zostanie zniszczony, czy jakkolwiek w ten sposób. On po prostu przechodzi, transmutuje. También hay modalidades diferentes para que una entidad salga del espacio energético de una persona.
Por ejemplo, a veces se ve que se abren portales dimensionales y se invitan a salir. Są też takie metody, żeby sprawić, aby ta istota wyszła, jak na przykład stworzenie pewnego kanału międzywymiarowego i pozwolenie jej wyjść. Es lo mismo, simplemente se está saliendo de una dimensión que no le pertenece, donde no tiene poder esta entidad, y no lo tenía tampoco antes, pero la tenía como cedida, autorizada por el interferido, pero siempre se está saliendo. I to jest właściwie to samo. To zawsze chodzi o wyjście z tej sfery energetycznej, która do niej nie należy, do której nie ma żadnych praw. Hay que entender también otra cosa muy importante, que nosotros tenemos poder absoluto en nuestro espacio energético, o sea, en nuestra esencia, que es nuestra misma voluntad. Trzeba też zrozumieć jedną bardzo ważną rzecz, że my posiadamy władzę w naszej przestrzeni energetycznej, w naszej duszy, co jest też jednoznaczne z naszą wolą. Entonces, cuando nosotros destruimos una entidad, simplemente la destruimos, pero en nuestro espacio energético. No podemos hacerlo en un espacio que no nos pertenece. Es imposible. Si así fuera, cualquier entidad podría destruirnos a nosotros, y no es así. Więc, żeby to jeszcze lepiej zrozumieć, musicie wiedzieć, że możemy niszczyć te byty tylko i wyłącznie w naszej przestrzeni energetycznej, nigdy poza nią. Gdyby było inaczej, to znaczy, że one również mogłyby nas niszczyć, a tak nie jest. Entonces, destruir una entidad significa simplemente dejar que salga, así como hay otras modalidades. Lo que cambia es con qué perspectiva se destruye una entidad. Eso sí que hace la diferencia entre tener un resultado o no después de una sesión. Więc tak naprawdę nie ma żadnej różnicy między tym zniszczeniem a pozwoleniem jej wyjść. To jest po prostu pozbycie się jej. Natomiast tak, rzeczywiście są różne sposoby robienia tego i wszystko zależy od perspektywy, z jaką się to robi. Si una persona piensa que destruir una entidad significa anularla por completo, así no va a hacer daño ni a él mismo ni a otros seres o otras personas, pues se está equivocando, se está demostrando que no tiene suficiente conocimiento esotérico. Jeśli ktoś myśli, że zniszczenie bytu oznacza jego całkowite zniszczenie, jego zabicie i współczuje i nie chce czynić jakby zła tym istotom, to jakby trochę tego nie rozumie i myli się. Tener conocimiento esotérico es imprescindible, es importante, porque cuando la parte subliminal entiende el mecanismo de la interferencia, la soluciona. To jest bardzo ważne, żeby mieć taką świadomość na tamtym poziomie, bo kiedy nasza część subtelna rozumie ten cały mechanizm, potrafi sobie poradzić z rozwiązaniem problemów. Y aparte esta falta de conocimiento, este pensar que está destruyendo de forma absoluta, que está ya indicando que no está entendiendo lo que realmente está pasando, hay también otra cosa. I kiedy ktoś myśli, że niszczy całkowicie jakiś byt, bo nie ma takiej wiedzy, to tutaj też wskazuje nam na coś innego. Que esta persona está pensando que el problema viene de la entidad que tiene que destruir. No está entendiendo que si este ser está interfiriendo es porque él se lo ha permitido. To nam pokazuje, że ta osoba myśli, że problemy pochodzą od tej istoty, że to jest na zewnątrz, w tej istocie. Natomiast nie rozumie tego, że ingerencja pochodzi stąd, że ta osoba na to przyzwoliła. Entonces esto demuestra también que no se tiene conciencia de nuestro absoluto poder en nuestro espacio energético. Sin nuestra voluntad nadie nos puede pasar. A to nam też pokazuje, że ta osoba nie ma świadomości o tym, że ma absolutnie całkowitą moc w swojej sferze energetycznej
i może tam zrobić wszystko. Entonces, esta falta de conciencia de la propia absoluta voluntad en la propia esencia y el dejar la responsabilidad de esto a algo externo, a una entidad externa, pues no permite solucionar la interferencia de manera adecuada. Więc to, że taka osoba jakby nie rozumie tego, że jej wola jest całkowicie w niej i przekazuje tę odpowiedzialność czemuś z zewnątrz, jakiemuś bytowi z zewnątrz, może sprawić, że problem nie zostanie całkowicie rozwiązany, jeśli chodzi o tę ingerencję. Además, actuando de esta manera, la destrucción que se realiza hacia la otra entidad se basa en un sentimiento de venganza, de odio, de rabia, y esto se desarrolla en un ambiente de bajas frecuencias. I co więcej, jeśli ktoś robi to właśnie z tej perspektywy, to rozwija w sobie takie uczucia jak złość, jak chęć zemsty, czy nawet nienawiść wobec tej istoty, a wtedy rozłączenie odbywa się na niskich częstotliwościach. Y esta frecuencia es perfectamente sintonizable con la frecuencia de estos seres. I ta częstotliwość fantastycznie synchronizuje się z częstotliwościami tego bytu. Y esta relación de odio, de rabia, este canal energético e emocional no permite la desconexión con el ser. I wtedy właśnie ten kanał, który się wytworzył na bazie tej nienawiści czy tej złości, łączy cały czas z tym bytem. Entonces, para resumir, la destrucción de la entidad en ambiente hipnótico solo es una modalidad para que esas entidades dejen de interferir en nuestra propia esfera energética. Już podsumowując, to co nazywamy niszczeniem tych bytów, tak naprawdę jest pewnym sposobem na to, żeby pozbyć się ingerencji tych bytów z naszej przestrzeni. Yo personalmente prefiero que se le ordene de salir porque así se nota que la voluntad en nuestro espacio energético no pertenece a ellos, sino que pertenece a nosotros. Ja osobiście wolę kazać im wyjść, bo wtedy staje się widoczne, że wszystko dzieje się wedle naszej woli, a nie ich. Es como hacer las cosas de una manera tal que se entienda mejor cuál es el concepto de voluntad. Robiąc to w ten sposób, lepiej rozumiemy ten koncept naszej woli. Pero sí, queriendo se puede hacer también una destrucción que simplemente es un salto frecuencial. Ale oczywiście można to też zrobić w taki sposób, żeby użyć takiego właśnie skoku częstotliwościowego. Pero siempre hay que hacerlo por el justo punto de vista, con la justa perspectiva, si no, no funciona. Ale zawsze trzeba to zrobić z dobrej perspektywy, z dobrego punktu widzenia, bo inaczej nie zadziała. Para ser invulnerables a la interferencia hay que ser invulnerables. Hay que tener esta conciencia que te rinde vulnerable. Żeby nie być podatnym na ingerencję, po prostu trzeba być niepoddatnym. I to właśnie sprawia, że nie wpadamy w tę ingerencję. No importa cuántos seres que quieren interferir haya, no importa. Importa solo si tú eres invulnerable o no lo eres. Nie ma znaczenia, ile bytów chce w ciebie ingerować. Jeśli nie jesteś na to podatny, po prostu nie jesteś. Si nosotros tenemos un niño y no lo dejamos salir de casa, lo dejamos siempre súper vestido para que no se coja ninguna influencia, ninguna fiebre, ningún constipado, y el día que va a salir fuera, pues se muere. O sea, se va a enfermar de todo lo posible que se puede enfermar. Jeśli na przykład masz dziecko i nie pozwalasz mu wyjść z domu, albo kiedy wyjść, to ubierasz je w wiele warstw ubrań, a później dzieje się tak, że jednak dziecko wychodzi, to nagle okazuje się, że łapie wszystkie możliwe choroby. Mientras un niño que está acostumbrado a saberse defender, que tiene un sistema inmunológico entrenado, puede salir a la calle tranquilamente, no tiene por qué enfermarse. Podczas gdy takie dziecko, które potrafi się samo obronić, które ma dobry system immunologiczny, może spokojnie wychodzić na ulicę i nie będzie chore. Si tenéis preguntas sobre este tema, podéis escribirlas por debajo en los comentarios de este vídeo.
Jeśli masz jakieś pytania, to proszę zostaw nam komentarz tutaj pod tym wideo. Una vez más, gracias Milena, gracias a todos vosotros. Gracias, Calo. Wam również dziękujemy. Bye. Por fin hemos visto con los ciclos de investigación que estamos haciendo, que están saliendo por YouTube, que en todas las sesiones que hacemos, siguiendo el mismo protocolo, con las mismas preguntas, pero hechas con personas diferentes, además de culturas diferentes, de lenguas diferentes, etc., no toda la información coincide. La mayoría de la información no coincide. Hay algo que coincide, sí, pero es una mínima parte. Es un porcentaje muy pequeño. Entonces ya hemos entendido que no es tan fiable toda la información que sale de una sesión de hipnosis. Pues entonces, ¿por qué haces sesiones de hipnosis regresiva? ¿Por qué? Hay que distinguir dos tipos de sesiones. Una sesión es la sesión a la persona, ad personam, para solucionar un problema a la persona. Otro tipo de sesión es la sesión investigativa, que en sí no existe. Existe un protocolo de investigación que contiene muchísimas sesiones iguales, repetidas, de donde se filtra la información en común. El pequeño porcentaje de información hay que filtrarlo y sacarlo para coger esta información como fiable. En una sesión única, hecha ad personam, para solucionarle los problemas, sabemos que es una información distorsionada y contaminada, pero la utilizamos no para investigar, no para descubrir, no para conocer, para ir a la causa del problema de la persona y trabajar en él, y trabajar para la persona, para solucionar el problema. Y punto. Está claro que luego, después de muchas sesiones ad personam, sale una inmensa cantidad de información parecida o igual. Y esta sí, que la sacamos de ahí como fiable. Si todas las personas que sepan o menos de esos argumentos, o sea, contaminación de la parte racional, sí, puede ser, pero la información sale lo mismo a personas que no tienen esta información y no pueden contaminarla con su parte racional. Cuando hablamos de seres reptiloides, insectoides, humanoides, cuando hablamos de los grises, cuando hablamos de los tipos de experimentos que hacen, de los experimentos genéticos, de la sustracción de energía por alimentación, cuando hablamos de laboratorios, cuando hablamos de militares en etérico que trabajan, cuando hablamos de algunas técnicas de control mental, cuando hablamos de portales vivos, cuando hablamos de todos los conceptos que manejamos todos los días y que podemos encontrar en las sesiones de hipnosis, aquella es información fiable, es porque se repite. Una contaminación es la contaminación subjetiva. La otra, objetiva. Cuando llega a la persona en hipnosis, esta información ha pasado por muchas dimensiones, por muchas densidades, por muchas inteligencias, por muchas voluntades. Podemos llamarla contaminación objetiva. O sea, contaminada por la gran co-creación de donde ha pasado. La subjetiva es la contaminación que la persona que la recibe y la expresa la contamina con su estructura mental, la interpreta y sale aún más deformada por una contaminación subjetiva. Imaginaros cómo esta información puede ser gestionada verbalmente. El límite de la palabra es impresionante. Explica a un ciego desde el nacimiento qué es el color rojo. Explícaselo con palabras. ¿Cómo se lo explicas? ¿Cómo se lo explicas a un ciego? Desde el nacimiento, un color. Es imposible. ¿Os dais cuenta de cuánto es limitado el verbo? Entonces, ¿qué vamos a sacar de una hipnosis solamente?
cuando hay una contaminación objetiva y una contaminación subjetiva. ¿Cuál es el producto de aquella sesión? Si vas a creer todo aquel que sale de una sesión de hipnosis, te estás autoengañando. Y quiero añadir un concepto nuevo. El concepto de frecuencia conciencial. Porque tú no eres el tú de hace 10 años. Y tú no vas a ser el mismo en 10 años. Vas cambiando. Tu vida te forja. Tus experiencias te cambian. Cambia tu conciencia. Sí, sigues en el cuerpo físico, pero tu parte subliminal está a otro nivel. Porque si yo soluciono un problema y ya no veo la interferencia, pues la información ha cambiado. Si yo vuelvo a entrar en ambiente hipnótico e ir al mismo punto donde estaba antes, voy a ver todo cambiado. No voy a ver un interferente, ya no está. La información ha cambiado. Ha pasado a través del filtro de tu conciencia. Te llega una información y según como tú eres, tú la cambias. Ya no solo según tu estructura mental, según tu cultura y según tu capacidad de expresarte verbalmente, sino según tu frecuencia conciencial. Por eso, para hacer investigación en hipnosis hay que hacerla seriamente. Hay que filtrar todo tipo de contaminación, la objetiva y la subjetiva. Y todo aquel que se queda en común es información que podemos tomar como fiable. Y es un porcentaje muy pequeño con respecto a toda la información que sale de cada hipnosis. Moraleja: una flor no hace primavera. Una sesión de hipnosis regresiva no os da ninguna información fiable. No dejéis que os engañe una sesión de hipnosis regresiva. Buenos días. Dzień dobry. Bienvenidos a este primer vídeo de Disclosure en español y polaco. Bardzo Was serdecznie witamy na tym nowym wideo, które będzie w języku hiszpańskim i polskim na kanale Disclosures. Vamos a producir mucho más vídeos en futuro como estos vídeos informativos. W przyszłości stworzymy dużo więcej takich wideo, które będą Was informowały o różnych rzeczach. Porque estamos notando que cuanto más se va divulgando este trabajo, estas hipnosis por internet, también cuanto más mala información se está difundiendo. A to dlatego, że zauważyliśmy, że im więcej wstawiamy sesji z naszymi hipnozami, tym więcej jakby informacji sprzecznych zaczyna się rozprzestrzeniać. Y entonces hoy vamos a hablar de las sesiones investigativas. Więc dzisiaj będziemy mówić o sesjach badawczych. Porque estoy viendo que hay personas que a lo mejor se dedican a una sesión con una persona, se van a algún lugar, preguntan algo y lo poco de información que pueden extraer de una sesión se lo creen como si fuera oro, completamente puro oro. Bo zauważyłem, że są takie sesje i takie osoby, które robią jedną sesję z jedną osobą na dany temat i kiedy wychodzi tam jakaś informacja, to jest ona odbierana jakby to było rzeczywiście coś niesamowicie wiarygodnego, jakby to było czyste złoto. Yo os digo que la sesión así dicha investigativa no existe. Ja chciałbym Wam powiedzieć, że sesja badawcza tak naprawdę nie istnieje. Entonces podríais como preguntar, entonces cuando haces una sesión a un cliente y preguntas cosas, ¿por qué preguntas? Więc mógłbyś mi zadać pytanie, więc skoro robisz jakąś sesję z jakąś osobą i zadajesz jej pytania, to właściwie po co je w ogóle zadajesz? Sí, sabemos que la información en hipnosis está muy, pero de verdad muy contaminada. My bardzo dobrze wiemy, że informacja, która wychodzi podczas hipnozy jest niezwykle, ale to niezwykle zanieczyszczona. Y esa información, así como sale de la hipnosis, no podemos tomarla como conocimiento, como investigación.
Więc takiej informacji, która wychodzi podczas sesji hipnozy, nie bierzemy nigdy jako takiej informacji, która jest rzeczywiście bardzo prawdziwa, zgodna z prawdą i oczywista. En el caso de sesiones a clientes, la información que sacamos nos sirve por otro objetivo. El objetivo es llegar a la causa de su problema y trabajar. Te informacje, które uzyskujemy podczas sesji dla klientów, służą nam zupełnie do czegoś innego. Celem jest to, żeby znaleźć przyczynę i pracować nad nią. Pero ¿qué significa que la información está contaminada? ¿Cuánto está contaminada y por qué? Ale co to właściwie oznacza informacja zanieczyszczona? Kiedy jest zanieczyszczona i dlaczego jest zanieczyszczona? Hay que saber que cuando nosotros pedimos una información y nos llega a través de una persona en hipnosis, esta información sale de una fuente, para así decirlo, y atraviesa muchas dimensiones, muchas densidades. Kiedy prosimy o jakąś informację podczas sesji, to ta informacja, powiedzmy to w ten sposób, pochodzi z jakiegoś źródła, ale w międzyczasie przechodzi przez wiele gęstości i wiele wymiarów. Y también pasa por conciencias, por inteligencias. Esa información viene atrapada en el éter por varios seres. Ale ta informacja przechodzi też przez wiele umysłów, wiele świadomości, istnieje w eterze i może być przechwycona również przez wiele bytów. Estos seres, estas inteligencias, pueden voluntariamente o involuntariamente distorsionarla. I te byty, te istoty lub świadomości mogą ją zniekształcić świadomie lub nieświadomie. Y además, la persona que está en hipnosis tiene sus creencias, su mentalidad, sus perspectivas, sus opiniones. Esta estructura mental contamina también esta información. A co więcej, osoba, która jest w stanie hipnozy, ma swoje własne przekonania, swoje własne wartości i wierzenia, swoją własną mentalność i przez tą właśnie strukturę całą mentalną również może dojść do jeszcze kolejnego zanieczyszczenia. Y además, si nosotros queremos investigar, por ejemplo, una persona o un ser que no tiene ninguna conexión con el ambiente hipnótico donde estamos trabajando, esta persona puede no autorizar la salida de informaciones de sí mismo. A co więcej, jeśli połączymy się z jakąś istotą, która absolutnie nie należy do tego środowiska hipnotycznego, w którym pracujemy, taka istota może nie zgodzić się na przekazanie informacji. Si hay interacción, si hay interferencias entre un ser y otro, es posible que circule información por las conexiones, por los pactos. Jeśli jest jakaś interferencja między dwoma istotami, to wtedy dzięki tym paktom, albo przez te pakty, przez to połączenie, które istnieje, rzeczywiście wychodzą informacje. Pero si en aquella sesión en concreto ese ser o esa persona se va a cuestionar y no hay ninguna conexión, es muy improbable que llegue una información autorizada. Ale jeśli zdarza się tak, że łączymy się z istotą, która nie ma z tym nic wspólnego, to jest bardzo mało prawdopodobne, że dostaniemy jakąś informację. Entonces, imaginemos que queremos investigar sobre un personaje famoso de la historia. No, na przykład wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy otrzymać informację o jakiejś osobie niezwykle znanej, historycznej. Si no tenemos de alguna manera alguna conexión con los elementos del ambiente hipnótico y esta persona, aunque no esté conectada, no autoriza esta información, pues no llega. Więc jeśli wyobrazimy sobie, że ta osoba nie jest w żaden sposób połączona z tym środowiskiem hipnotycznym, w którym pracujemy, może się tak zdarzyć, że absolutnie nie zezwoli na żadne przekazywanie informacji na swój temat. Y cuando pasa esto, hay siempre o casi siempre alguna entidad que se aprovecha de la situación. I kiedy to się dzieje, zazwyczaj pojawia się jakiś byt, który wykorzystuje tę sytuację. Se puede presentar con la supuesta identidad de la persona o del ser que estamos buscando, o
puede de todas formas modificar o inventar una información por su cuenta, por su personal ventaja. Może zrobić dwie rzeczy. Albo przyjąć, zidentyfikować się z osobą, o której chcemy zrobić tę sesję, przyjąć jej tożsamość, albo zmienić informacje, które chcielibyśmy otrzymać, tak aby to działało na jej korzyść. Nosotros en sesión a clientes podemos trabajar porque el cliente nos autoriza a trabajar en él en su sesión. Podczas sesji dla klientów możemy pracować nad takimi informacjami, bo otrzymujemy zgodę na informacje właśnie dzięki temu klientowi. Y podemos trabajar con sus seres queridos, por ejemplo, o con los seres que interfieren con ella, propio porque hay estas conexiones. I możemy pracować na przykład z istotami, które kocha ta dana osoba lub z bytami, które w nią ingerują właśnie przez to połączenie, które tam istnieje. Entonces, hay una gran diferencia entre la sesión a un cliente para solucionar sus problemas y hacer sesiones para investigar. Dlatego istnieje taka duża różnica między sesjami, które robimy dla klientów, aby rozwiązać ich problemy, i między sesjami takimi poszukiwawczymi, badawczymi. Por eso digo que no existe una sesión investigativa. I dlatego właśnie Wam mówię, że nie istnieje coś takiego jak sesja badawcza. Lo que existe es un protocolo de sesiones de investigación. To, co istnieje, to pewien protokół sesji badawczych. Hay que seguir un protocolo y hay que ejecutar una serie de sesiones y con personas diferentes. Więc trzeba zawsze śledzić ten sam protokół, a jednocześnie wykonać wiele sesji z różnymi osobami. El protocolo tiene que ser único, unívoco, porque hay que preguntar en un tema las mismas preguntas para ir en la misma dirección. Ten protokół powinien być zawsze taki sam, ponieważ należy zadawać takie same pytania, tak aby iść zawsze w tym samym kierunku. Cuanto más está restringido este espacio de investigación, cuanto más podemos tener más probabilidad de tener buena información. Im bardziej zawężamy obszar naszych poszukiwań, tym bardziej prawdopodobne będzie, że otrzymamy dobre informacje. Sí, podemos también aumentar este espacio, pero tenemos que aumentar proporcionalmente el número de sesiones por hacer. Możemy oczywiście rozszerzyć ten obszar, ale wtedy będziemy zmuszeni również rozszerzyć ilość tych sesji. Luego, cuando tenemos una grande serie de sesiones, pero estamos hablando de centenas o hasta de millares de sesiones. I wtedy mówimy o olbrzymiej liczbie sesji, od setki po tysiące. Tenemos que recoger toda aquella información que es común a todas o a casi todas estas sesiones hechas. I wtedy musimy pozbierać te informacje, które są wspólne dla wszystkich bądź prawie wszystkich tych sesji. Esta información común vais a ver que es un porcentaje muy pequeño con respecto a la totalidad de la información. I zobaczycie, że ta informacja wspólna będzie naprawdę niewielkim odsetkiem tych informacji, które się tam pojawią. Son pepitas de oro. To są takie malutkie ziarenka. Es como si nosotros vamos a un río, vamos a coger este filtro, vamos a coger muchísima arena para recoger solo muy pocas pepitillas de oro. I można to przyrównać do poszukiwania złota, kiedy filtruje się dno rzeki, zbiera się mnóstwo piasku, a na koniec pojawiają się maleńkie ziarenka złota. Esa sí que es información de oro. I to jest właśnie ta informacja złota. Si hoy podemos decir que hay seres que interfieren bastante con el ser humano y que tienen formas de animales reptiles o de animales a forma de insectos, etc., es porque todo esto sale desde que se empezaron las sesiones de hipnosis y hay muchísimas, millares y millares con esta información común. I jeśli dzisiaj możemy powiedzieć, że są ingerencje, które przybierają formy albo reptilii, albo jakichś insektów, to dlatego, że takie informacje wychodzą od początku naszych sesji hipnotycznych i są wspólne i jest ich tysiące.
Pero si yo digo que en la ciudad de Nueva York, en el 1452, en aquel punto, había una casa que vivía un viejo que se llamaba Tom, pues solo en aquella sesión ha salido, y cuanto más contaminada puede ser, no lo va a saber nadie. Ale jeśli chciałabym powiedzieć, przekazać taką informację, że w Nowym Jorku w 1452 roku stał taki a taki dom, w którym mieszkał taki a taki starszy pan o imieniu Tom, to nie mam pojęcia, jak bardzo zanieczyszczona będzie ta informacja. Así entonces se hace investigación. Es un trabajo muy largo, muy duro, y tiene que ser hecho con un protocolo riguroso y severo. A więc właśnie w taki sposób należy robić sesje badawcze. Jest to proces bardzo długi, ciężki i który wymaga bardzo restrykcyjnego protokołu. Entonces, por esto que nosotros ya vamos a empezar a hacer ciclos de investigación. I właśnie dlatego zaczniemy teraz robić takie cykle badawcze. La estructura del team, que cada vez va creciendo siempre más, y el número de clientes que cada día contactan con nosotros, nos permiten organizar estos ciclos de investigación. I ponieważ struktura naszego zespołu cały czas się powiększa, a także liczba klientów, którzy kontaktują się z nami każdego dnia, te czynniki pozwalają nam na to, żebyśmy zrobili taki cykl badawczy. Creo que ya he dicho todo, o casi todo. Cualquier pregunta podéis escribirla en los comentarios del vídeo o donde sea publicado el vídeo. Myślę, że powiedziałem wszystko, bądź prawie wszystko, a jeśli macie jakieś pytania, to proszę zadajcie je pod tym wideo. Gracias por vuestra atención. Dziękujemy za waszą uwagę. Y gracias a ti, Milena. Gracias a ti, Calo. Dziękujemy. Chao. Ciao.